welcome back to John Chat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Mahanati, our executive producer Trisha's request. Thank you so much. This is part 3. So if you haven't seen part 1 or part 2 yet, why the heck not? Oh, they just need to go to the description below, find the playlist there. It'll play part 1, part 2 for you, and then you come back for part 3. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, మరియు like button slap చేయండి. షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నారు? 2 నెలల్లో మొదలు పెడదామని అనుకుంటున్నామండి. మంచిది. అయితే డేట్స్ చెప్తాను. శివాజీ గారిని హీరోగా అనుకుంటున్నామండి. మేము సావిత్రి గారి కోసం అని. Oh. Someone else? Yeah, different hero. So he takes a back seat. అమ్మాడి, ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంత మంచి వార్త చెప్పారో తెలుసా? నీ నుంచి నాకు కొంచెం బ్రేక్ దొరికింది. Is he gonna... I wonder how he's gonna take it. I can understand a little bit of how he might feel as he's starting to get overshadowed by her. ఇది నీ కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సావిత్రి. కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. Oh, they're falling. కానీ ఈ సినిమా ఆడదు. మాట్లాడేది తెలుగైనా ఈ భాష ఎవరికి అర్థం కాదు. మెల్లగా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ లాగా తీశారు. Everyone in the theater was sleeping. ఈ సినిమా ఆడినా ఆడకపోయినా నాకు చాలా తృప్తినిచ్చింది. Great way to put it. అందుకే దీని తమిళ హక్కులు కొంటున్నాను. What? తమిళ రైట్స్ కొన్నారని విన్నాం. ఆ సినిమాని 2 భాషల్లో తీయలేకపోయాము. ఏ నాటికైనా దాని తమిళ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలన్నదే నా కోరిక. He kind of just bailed. మూగ మనసులో కొన్నావని ఎందుకు చెప్పలేదు? ఎంత పెట్టుకున్నావు? ఎందుకండి? మీకు ఆ సినిమా ఇష్టమే కదా. రైట్స్కి పెట్టిన డబ్బులు పోతే పోయాయి, కానీ ఆ సినిమా తేనని మాట ఇవ్వమాడి. ఏంటండి మీరు మరి? మాటిచ్చావు. I mean, unless you revamp it, and he said it was like a little slow, so maybe. ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు. దాంతో మళ్ళీ దగ్గర అవుతాం అనుకున్నాను, కానీ ఎందుకు ఇంకా దూరం అవుతున్నామనిపిస్తోంది. ఈరోజు పేపర్ ఏది? రాలేదు బాబు. He kind of feels like he's not in control of her career anymore. At the start, it was like he gave. గుడికి వెళ్తున్నానండి. గుడికి పువ్వులు తీసుకెళ్ళాలి, కానీ పేపర్ ఎందుకు? ఇట్టివరా. She gave him a job. పేపర్ పడేసినంత మాత్రాన నా గురించి ఏం రాస్తున్నారో మారుతుందా? ఉన్నదే రాసారుగా. నీ సినిమాలు ఆడుతున్నాయి, నావి ఆడట్లేదు. Everyone has flops. వీళ్ళు మరీ మితిమీరానండి. ఇప్పుడే పత్రిక ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి. వద్దు, అవసరం లేదు మరి. వెళ్ళు, గుడికి వెళ్ళు. That does not look like a temple. Yeah. ఏం చేస్తున్నారు? నథింగ్. అమ్మాయిలు, సత్యం మీ ఇద్దరిని తీసుకెళ్లి ఇంట్లో దింపుతాడు. వెళ్ళండి. He took the kids? నాన్నని రేపు పొద్దునే పంపిస్తానమ్మా. ఇప్పుడు వెళ్ళండి. పంపిస్తావా? నువ్వెవరే పంపించడానికి? I am my own boss. Oh. He's getting pretty nasty. అమ్మాయిలక్క ఎంత కంగారు పడుతుందో తెలుసా? ఏడుస్తున్నారు. ఆడాలేడుపు అందరికీ తెలుస్తుంది, మగాడేడుపు మందు బాటిల్కి మాత్రమే తెలుసు. Really sexist statement here. Yeah, he's also spiraling. This is really bad. Yeah. Autograph istara? Excuse me, do you have a pen? I am her sudden administrative assistant, personal assistant. Oh, not the time. Yeah, if you are a big fan, you should always have a pen with you. And you should know who he is. Yeah, considering all, you know. అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అమ్మడి, కానీ పెళ్ళంటేనే ఇష్టం లేదు. చూడు, పెళ్ళంటేనే ఇష్టం లేనివాడు 2 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు. Yeah, you gotta question then why. హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఈ రోజు ప్రముఖ సినీ నటి సావిత్రి తన భర్త జమినీ గణేశంతో రవీంద్ర భారతిలో సన్మానాలు. నమస్కారం అమ్మా, మీకు ఆంధ్ర కళా పరిషత్ తరపున స్వాగతం. What are they there for? To be honored? Oh, okay. Yeah. గజారోహణం అండి. ఆ ఏనుగు మీద మొదట ఊరేగించి. Elephant procession? Oh, wow. ఇంకేమైనా చూడండి, ఈ కాలంలో ఏనుగు మీద ఊరేగింపేంటి? But that's more connected with the people. How many people have cars? Right? Right. Oh, wow. Yeah. Is he scared of elephants, maybe? Oh, no. People just read bad things. Oh, he got up somehow. Yeah. I would have liked to see how he did that. నీకు పొగరు బాగా నెత్తికెక్కింది. ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానండి? మాట్లాడకు. ఇంతకన్నా ఫాస్ట్ వెళ్ళరా? This allows people to walk with you and everybody to see, you know,
I get it. He's just agitated by the whole entire thing because it's all about her and not him. It's almost like people just forgot who he even is. Yeah, I'd be upset too. Yeah, that's But it's messed up. he's had his celebrity, and he has to know how it feels and what can happen. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారండి Mahanati. ఇద్దరికి కదా సన్మానం అయ్యో తప్పు తప్పు. కమిటీ వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని క్షమాపణ అడుగుతారంట రమ్మన్నాను ఓ మంచిది. నీ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు కదా, వెరీ గుడ్. Oh, dude, this guy is turning into some sort of Dave Doss with his career. Yeah. ఏ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు మరి? నేను కదా ఏడవాలి. ఎంత గొప్పగా నీకు సన్మానం జరిగింది. దేన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నా ఇదే. It's all how you take it, dude. మహానటివి కదా, నీతో తాగడానికి నేను సరిపోనులే. Dude, you're in a spiral. Don't take her down with you. That's the thing about alcoholics is They want someone else to drink with them so that it justifies their drink and everything. So and they'll judge you if you say no, and then they get so. even more upset. అసలు మీ మగవాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటండి? భార్య కొంచెం సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఓకే, మరీ ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ప్రాబ్లం. లిమిట్ లో పెట్టడానికి మీరెవరండి? వాణి గారు, సావిత్రి గారికి పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది తెలుసా? కానీ జన్ని ఏమనుకుంటాడేమో అని తీసుకోలేదు. yeah. ఎరా సత్యం మరీ రావయ్యని అంటావారా మీరు లావైపోయినా పర్లేదమ్మా, ఎలా ఉన్నా చూసేస్తారు. I mean, eat an entire plate of ladoos by I yourself. guess, yeah. Although they can be really addicting. ఏదో బాగుందని చెప్పాను దా లడ్డు తిన్నావు Okay, they're not all for her. She shared. Well, she does share. నువ్వు డైరెక్షన్ చేస్తానంటేనే చేద్దాం, లేదంటే మొత్తానికే మానేద్దాం. Oh, wow. స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ She's directing now? Mm-hmm. వీళ్ళు మన సినిమాకి ఫైనాన్స్ ఇస్తాం అన్నారు. ఆడవాళ్ళం కదా, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా షూరిటీ సంతకం పెడితేనే కానీ. ఫైనాన్షియర్ దగ్గరికి వెళ్ళమనండి, ఏ షూరిటీ లేకుండా డబ్బులు ఇస్తారేమో. నేను పెడతాను, దాందేముంది. ఇవేనా షూరిటీ పేపర్స్? Again, we don't trust women. We don't think they know how. They're incapable. It's upsetting. మేము ప్రొడ్యూసర్ గారితో వచ్చాం కదండి, మీరు గ్యారంటీ సంతకం చేశారు. డబ్బులో నుంచి ఒక్క పైసా కూడా కట్టాలి. మీకు ఇంకెంత డబ్బు రావాలి? వడ్డీతో కలిపి 3,70,000. See, and I think that they're probably even scamming her because it's Probably. like, yeah. నిలదీసి ఇప్పిస్తారనుకున్నాం, మీరే ఇచ్చేస్తున్నారేంటమ్మా? పర్లేదండి, మన సినిమానే కదా, భార్య పిల్లలతో కలిసి సినిమా చూడండి. Yeah. నమస్తే. ఏమ్మా కాదలు మొన్న రాలే? ఆయన భార్య సినిమాకి ఆయన రాబోజాలేక. ఆయన అవుట్డోర్ షూటింగ్ లో ఉన్నారు. అవుట్డోర్ షూటింగ్ ఎప్పుడే లేరు? 3 రోజులైంది. 3 రోజులైందా? నేను ఉదయాన్నే స్టూడియోలో చూసినానే. Just roll with it. పడి ఆయనతో మాట్లాడమే కుదరలేదు. Now, did she know, or was that a cover-up why he wasn't there? Yeah. Yeah. ఏమండి? సావిత్రి, నువ్వు ఒక్కడేం చేస్తున్నావు? మీరు ఊరు వెళ్ళారనుకున్నా. ఇప్పుడే వచ్చా, ప్రీమియర్కి రావాలనుకున్నా. Oh, this guy. Not one for institution of marriage. So No, he did say multiple times he doesn't believe in the marriage thing. And he's already had an affair on his first wife before he met her, and then how many wives does this guy want? it was very interesting. She just walked right past her. She knows she's there. No, she did, but she did it purposely to get them, I think, both on the same side. Dude, you should be beating him up. Yeah, he's the one that's doing it. Yeah. That's kind of who, yeah, she's starting to realize, she's like, maybe that's who I was in this whole thing. Yep. Dude, I never liked this guy. Well, I did until I found out that he was already married. Right. She got business, so. ఏం చెప్తావు? మనల్ని చూస్తున్నావు. సినిమా వాళ్ళే కదా, చూడనివ్వండి. నా గురించి తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నావు కదా, అలమేలు పుష్పవల్లి, ఇప్పుడు ఏం మారింది? Obviously, you didn't change. అప్పుడు నేను సావిత్రి, ఇప్పుడు నేను సావిత్రి గణేష్. Get up. This is crazy. And of course, it's like too many things simultaneously occurring makes her freak even more. Stress of a showing, and
She's gonna like, okay, I'm gonna have a She's drink gonna go too. down the bottle. Oh, It doesn't help. no. It didn't help your husband. No. Look where he landed. And this is just that rage part. Oh. Wow. Her world is upside down right now. Yeah. Oh. Well, it kind of sucks too because she blew up her family life that was actually pretty good for him. And then he does this, so she doesn't even have her uncle to go back to. Yeah. She does not want to see you. Need some space right now. At least her film was a huge hit, though. That was where they hung out. Also, where he told her he's already married and has children. Yeah, she's maybe going back to that spot to Could have been a say, sign. hey. ఏంట్రా విషయాలు ఇస్తున్నావు? నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా? వాడు రాను అంటున్నాడు కదా, రేపు పడుకో పెట్టుకో. నా పిల్లలకి కూడా నేను అవసరం లేదా అమ్మా? She just wants to have a little bit of love. Yeah. Mom's there for you. అవునమ్మా, చింతలపూడి నుంచి ఒకరు ఉత్తరం రాశారు. ఆయనకి నాన్న ఫోటో దొరికిందట. నేలకు నాన్న ఎలా ఉంటారో చూడబోతున్నాను. ఇదిగో ఈ మూడో అతనే మీ నాన్న. అమ్మా చూడండి. ఇతనెవరండి? అదేమిటమ్మా, ఆయనేగా మీ ఆయన? What's his name? You need to tell me his name because I would know. Yeah, it's a scam. Scam to get her there. Of course. Because they're like, oh, she doesn't never seen her dad. Yeah, we can start making all sorts of claims for her dad. She'd be all over the country. అమ్మ ఏం చేసినా ఎవరు చేయనట్టు చేసేది. తాగడం కూడా అంతే. అమ్మకి ఓటం అంటే అలవాట్లేదు. బరువు పెరగడంతో సినిమా పాత్రలు కూడా తగ్గిపోయాయి. మూగ మనసుల్ని తమిళ్లో తీయడం మొదలుపెట్టింది. అమ్మగారు మిమ్మల్ని కలవడానికి ఇప్పుడు ఎవరు వద్దు. అమ్మాడి, Definitely don't want to see this guy. ఈ సినిమా తీయనని మాటిచ్చావు, గుర్తుందా? మీరు కూడా మాటిచ్చారు, గుర్తుందా? పెట్టుకున్న మేనేజర్లు అందరూ దొంగలు. వాళ్ళు ఎంత దోచేస్తున్నారో ఇండస్ట్రీ మొత్తం మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఏ సహాయం అవసరం లేదు, నాకు ఎవ్వరూ అవసరం లేదు. ఇంత మొండితనం పనికిరాదు సావిత్రి. అంతా నీ లోపల పెట్టుకుంటే ఎలా? బాధ పంచుకుంటే తగ్గుతుంది. దా పంచుకో. And this chaos in front of her is very... దాన్ని తన మీద శిక్షగా మార్చుకుంది. Oh. నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర వియత్రం వీడు అని తమిళ సినిమా హక్కులు ఉన్నాయమ్మా. ఆ సినిమా మీరు తెలుగులో చేస్తే మంచి హిట్ అవుతుందమ్మా. చేస్తే ఒకటే కాపని ఇంకోటే హిట్ అవుతామ్మా. సరే అలాగే చేద్దాం. అమ్మా సంతకం పెట్టండి అమ్మా. Is he working in her favor? No, I don't know. I think everyone's just మేము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వస్తాం. thinks they have the నోటీసులు answers. పంపించాం, సమాధానం లేదు. ఓ ఈ విషయాల గురించి నాకు పెద్దగా ఏం తెలియదండి. ఇప్పుడే నా మేడం మేనేజర్కి ఫోన్ వద్దు, చేసి ఫోన్ చేయకూడదు. మా దగ్గర వారెంట్ ఉంది. సర్చ్. And of course they're going to raid. తెలియవండి, ఆమె భర్త ఇవన్నీ చూసుకునేవారు. And they're of course just going to take everything and say that it's all, you know, we've seen this before where some of these officials are not so legit. అవుట్ స్టాండింగ్ ట్యాక్స్ మీద 50% ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. మీ పేపర్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా చెక్ చేసేంత. ఎక్కడ సైన్ చేయమంటారు? ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చేయండి. She don't even care. మా ఇంట్లో అందరు మీ ఫ్యాన్సేనండి. మా పాప కోసం ఒక ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి. Oof. When you fall, Yeah, man. and it becomes like scavengers, just all strip whatever they can get. Even the autograph becomes that way, you know what I mean? చరిత్రకి 2 టికెట్లు ఉన్నాయి, వెళ్దామా? యాంటనీ గారు ఇంకా పని ఉందిగా. Get the blushies. ఆడపిల్లవైనా నిన్ను ఉద్యోగానికి పంపించాను చూడు. ఒక మంచి కథ, ఒక మంచి కథ అంటే ఏమో అనుకున్నా. ఇలా కథ నడిపిస్తావు అనుకోలే నేను. ఇక చాలు తల్లి, ఇక చాలు. What? పెళ్లి చేసుకో తగలడు. జరగా. Oh, he must have seen her with the guy outside. మా అమ్మాయిని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం. యాంటనీ గారు నీకు ఇన్విటేషన్ ఇమ్మన్నారే, ఎంగేజ్మెంట్ అంట. So evidently he had to get engaged too. Probably there was some... రెండు సినిమాలు ఆడలేదు, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవు. పురుషోత్తమన్నయ్య, మీ పేరు మీద బెజవాడలో ఒక ఇల్లు కొన్నాను కదా,
ఆ ఇంటిని అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను. See, like when she was doing so well, like she shared so much of her wealth and fortune with people, and she took care of so many people, but now she's in need and everyone's like, what are you talking about? You're the golden goose. మన విజయ మిల్స్ అమ్మకానికి పెట్టండి. ఎంత వస్తే అంత కమ్మేసి డబ్బు తెచ్చివ్వండి. అది అమ్మాయి పెళ్లికి ఉంచుతాను అన్నారు కదా. On her own daughter's. ఆస్తంతా పోయిందని బాధపడుతున్నావా? నువ్విలానే ఉన్నావంటే నీ పిల్లల్ని మీ ఆయన దగ్గరికి పంపించాల్సి నోరు మూసుకో. That would be the biggest crushing thing to happen. Oh no, her mom died? Yeah. Jeez. When it rains, it pours. That's what they say. I mean, her life is getting crushed. Yeah. తాగిన చాలు రా భోంచేద్దాం. విజయ్ గ్లాస్ ఇలా ఇవ్వు. Oh. చంపినాను. Whoa. Oh, great. Yeah. Alcohol and places on fire and yeah, and she. Yeah, you're willing to burn the thing to the whole life to the ground. And cradling that bottle like it's more important than her life. Yeah. Yeah, she's gonna conk out because it's too much for her to handle. అమ్మా క్షమించమ్మా. చిన్నదానివి నేను చేయాల్సిన పని నువ్వు చేసావు. Well, that bar was pretty low at that point. ఏంటది? మీకు షుగర్ ఉంది, ఇన్సులిన్ ఇస్తున్నాను. దీంతో పాటు మందు అలవాటు ఉంటే ఇంకా ప్రమాదం. Yeah, can't be drinking if you're diabetic. Did he come to say, I told you so? Maybe. కూర్చోండి నా పెదనాన్న. ఎవరు అడిగినా నాన్న అని చెప్పమ్మా, లేకపోతే ఈ బస్తీ ఎదవలకు భయం ఉండదు. ఇలా హాస్పిటల్లో ఉంటేనే మీరు వస్తారని తెలిస్తే కాస్త ముందే జాయిన్ అయిందని కదా. విజయకి పెళ్లి చేయాలి నాన్న. ఈరోజు నాకు షుగర్ ఉందని తెలిసింది. రేపు ఎలా ఉంటుందో భయం వేస్తోంది. నేను మారాలి నాన్న. Well, that's the first step. అమ్మ వాణి, నీకోసం ఎవరు వచ్చారు చూడు. మీరిక్కడ? నెల ముందు మీరు రాసిన ఉత్తరం అందింది. మీ కథ పూర్తి చేశారా? చదవాలనుంది. ఆ ఉద్యోగం మానేశాను. ఆయన ఈ కథ రాసి ఏం ప్రయోజనం? The story should be told. అంత మనిషికి దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేశాడు? దేవుడిని వదిలేయండి. మనుషులేమయ్యారు? సహాయం చేయడానికి ఒక్కరు లేరు. మీరెక్కడికి పోయారు? చిన్నప్పటి నుండి సావిత్రికి ఎవరు సహాయం తీసుకునే అలవాట్లేదు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఆస్తులన్నీ జప్తు చేశారని. తన డయాబెటీస్ మందు అలవాట్లతో ఒంటరిగా పోరాడింది. Wow, that's a tough road. And with children that depend on her too. ఆ మందు అలవాటు లేదే. అందరూ దాన్ని అలవాటు వ్యసనము అనుకుంటారు, కానీ అది ఒక జబ్బు. Yeah. విదేశాల్లో ఉంది. దాని గురించి చదివాను. డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ అని ఇక్కడే. ఈయన Rehab. So he robbed her, I take it. Seems like it, yeah. మన క్యారేజ్ పెట్టు రామ్మ. నీ చేత్తో ఎంతమందికి భోజనం పెట్టుంటావమ్మా. వడ్డించి చేతుకున్న ఉంగరాలను లాక్కెళ్ళి రకాలమ్మా ఇప్పుడున్న వాళ్ళు. Yeah. And I liked that guy too. Like I thought he was like her #1 supporter. మా పాపకు మీరంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా. మొన్ననే ఒక సంబంధం వచ్చింది, కానీ సమయానికి డబ్బులు అందేలా లేవమ్మా. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. Even him, like even putting it that way, it almost sounded like, hey, can you do something? And I'm sure she would have if she had the money to do it. Her wedding dress? Was it her wedding dress? దానయ్య, ఒక పని చేస్తావా? ఈ చీర తీసుకెళ్ళి వెనకాల మార్వాడి కొట్టుంది కదా, అక్కడ అమ్మి డబ్బు తీసుకురా. Oh. See, she's just always giving. ఎలా తీర్చుకోవాలమ్మా? మీ అమ్మాయి పెళ్లి బాగా చేయండి, అదే చాలు. And you know the way he asked, he almost
was asking her for money. Yeah. నువ్వే కథ రాయాలమ్మా ఆవిడ కథలో కన్నీళ్ళున్నాయి నిజమే People just take advantage. ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియని జీవితంలో ఒక్క క్షణం ప్రేమ దొరకడమే అదృష్టం. అలా ప్రేమ అందరికీ దొరికితే పోరాడాలి. ఉన్నది ఒకటి జన్మ అయితే. Gave her the courage. నేను ఆంథనీ గారిని పెళ్లి చేసుకుంటాను. ఏదో చిన్న పిల్ల తెలియక మాట్లాడుతోంది. తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను. ప్రేమించానని తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను. కానీ నేను వెళ్ళాలి. సారీ మావయ్య. Like, see ya. And she's gonna take the. Oh no, I thought she's. Oh, she putting a whole lot of effort onto this. A big gamble. 50-50. Bye, Dad. Bye, Dad. Oh, I mean, the ladies of the house are very supportive. They're like, it was meant to be. It was meant to be. I object. యాంటనీ ఏంట్రా ఇదంతా? ఈ అమ్మాయి ఎవరు? పెద్దవాళ్ళ గురించి భయపడకండి. మా నాన్నతో నేను ధైర్యంగా చెప్పేశాను. ఒక్క కిక్లోనే లూనాని స్టార్ట్ చేసుకుని వచ్చేసాను. ఇంట్లో నుండి గెంటేసినా ఏం పర్లేదు. Wow. ఆంథనీ గారు, జీవితం చాలా చిన్నది. ఈ కాసేపు మనం మనలాగే ఉండాలి. మంచో చెడు అవ్వాల్సింది ఎలాగైనా అవుతుంది. It does not seem like they're getting married though. This isn't. Does she think this is a wedding? ఇప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడాను. నత్తుందా? చూసారా? లేదు కదా. ఎందుకో తెలుసా? ఇతను ఉన్నాడు నా పక్కన. థ్యాంక్ యూ. ఈ ఎంగేజ్మెంట్ నాది కాదు. It's just a practice. Yeah, sister. తను మధురు అని BA గోల్డ్ మెడలిస్ట్. అతను అజయ్ ఫియాన్సే. So the invitation was to his sister. She didn't even bother reading the invitation. మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి. అడగచ్చా? అడగండి ఆంథనీ గారు. అద్దాలు లేకుండా రోడ్ మీద ఎలా నడుచుకుంటూ వచ్చారండి? రోడ్ మీద అందరూ ఓకేనా? Good question. హలో, సావిత్రి గారు ఉన్నారా? నేనే మాట్లాడుతున్నాను, చెప్పండి. మీరు ఈ నెల 24వ తారీఖు లోపు 2 లక్షల పెనాల్టీ కట్టాలి. ఎందుకు కట్టాలండి? ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టను. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి. నేను కట్టనుగాక కట్టను. Oh my gosh. Like seriously, how are they? I just don't see how they think that she has anything left to get. It's not like they're what penalties? She's given you everything with interest. గత సంవత్సరంగా సతీష్ కోసం కష్టపడి కూడబెట్టిన డబ్బది. ఒప్పుకోకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం. కోర్టు కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అయితే మిమ్మల్ని ఎందుకు పెట్టుకున్నానండి? ఈసారి డబ్బులు మాత్రం ఇవ్వను. It'd be so tough to turn on the it TV would. and see. She's debating whether or not to call him. Hello. Gemini Ganesh பேசுறேன். Hello. யாரது? கேக்குதா? Hello. She's never asked for help. Not from him. வேணா. ಸೀರೆನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ. No. No. Stay away. Keep moving away from it. Where's her kid? The coloring is just perfect. The looks at it. See? Yeah, exactly. తప్ప కొప్పుకునేది. ప్రేమించిందిగా. ఆ దేవదాస్ జమిని గణేష్ ని అయితే The way he even looked at her, I was like, that's a little sus. See, one thing she wasn't thinking about is the kid that's with her, right? Well, and she knows she has diabetic and the alcoholism and stuff, and the kid is there. Yeah, but I think the kid went with her. Went with the kid's the one that saw her in the morning when she didn't wake up and she's in a coma. సావిత్రి గారి గురించి రాయడానికి
తనకంటూ కొంచెమే ప్రాణం మిగిలింది. కాలంలో తిరిగెళ్ళి కాపాడుకోవాలనిపిస్తుంది. తను ఆకాశ వీధిలో అందాల జాబిలి, అనగనగా ఒక మహానటి. మధురవాణి గారా? అవును. ఎప్పుడో ఇచ్చేయాల్సింది, తప్పైపోయింది. Oh, it's everyone, you know, like she gave that necklace to her. అమ్మవారికి పెట్టి తీసుకొస్తున్నాను. ఇటు తిరిగి మాట్లాడుతున్నందుకు క్షమించండి. నేను మీ లక్షల అభిమానులు, మిమ్మల్ని ఎప్పుడు తలుచుకున్నా. దేవదాస్లో పార్వతి, మాయాబజార్లో శశిరేఖ, మిస్సమ్మలో మిస్ మేరీలానే గుర్తుండాలి. నాకు మీ గురించి ఏమీ తెలీదు. మిమ్మల్ని తెలుసుకోవాలని బయలుదేరాను. ఆ దారిలో నన్ను నేను తెలుసుకున్నాను. Yeah. Her story is affecting even people in the next generations. జ్యోతి గుర్తుందా? తన పెళ్ళికి మీ డైమండ్ నెక్లెస్ ఇచ్చారు. మీకు కావాల్సినప్పుడు తిరిగి వెళ్ళేదని రోజు బాధపడుతుంది పాపం. జీవితం చాలా చిన్నది, ఎప్పుడు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో మీ కథతో అర్థమైంది. మనసుకి నచ్చినట్టు బతకడమే మీ నుంచి నేర్చుకున్నాను. మనం పంచిన ప్రేమ, మనం చేసుకునే జ్ఞాపకాలు, నా తరపున, నా తర్వాత రాబోయే తరాల తరపున. మీరు చనిపోతారని అందరూ బాధపడుతున్నారు. మీకు చావా ఎలా? తరాలు తరాలు మిమ్మల్ని చూస్తారు, ప్రేమిస్తారు, మీతో నవ్వుతారు, మీతో ఏడుస్తారు. మీకోసం ఒకటి తీసుకొచ్చాను. ఈ ఫోటో కోసం మీరు వెతుకుతున్నారని విన్నాను. Oh no, she's not even awake to see it. మీ నాన్నగారి ఫోటో పేరుతో సహా ఉంది. దీనికన్నా మీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదు. నేను హీరోయిన్ అయ్యాక రోజు షూటింగ్లో చూద్దాం. మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తామే? రేపు మళ్ళీ సినిమాలో. Sad. I'm feeling sad. Yeah. You know, maybe a little inspired. I well, don't know, you know, with definitely the life that she led. Yeah, definitely inspired. At the same time, it's like, it worries me when so often such giving people are so taken advantage of in their life, and then they themselves don't get any nourishment in the way back, you know, and so it's just very, very sad. And then usually by the time it does come around to them, it's too late, and you know, they've gone or they're about to leave, and it seems, you know, so sad that that can happen. And you know, also I think there's an element of how self-serving people can be with that, and then at the same time how fickle they can be, you know. I think it was said at one point, someone will take the ring off the hand that feeds them, you know, and I'm like, that's so sad, you know. It's like, don't do that, people. Don't do that, people. Yeah, just don't do that. That's very sad. I get it when you feel as maybe you're in a situation that you feel as that's what you have to do. You just never know how so many of these things come around for you, and you know, it's just sad. And she was so giving and so talented. That's the other thing, is that talent sometimes is abused, and you know, if it doesn't hit perfect the next time in the next movie, it's like, I don't like them anymore, blah, blah, blah. And it's like, you know, this is all creative. We know how many times a movie that was not so great for a while, suddenly a few years later it gets rediscovered and everyone loves it, you know. And it's like, okay, so people can be so fickle about any sort of creative endeavor, and so, you know, things that appeal to the masses versus like an art house movie, right? Right. Because that's one of the things, is that you can have a movie where you acted your heart out in it and you gave it your all, and you know, it could be a great performance, but the movie widely wasn't accepted because it wasn't exciting enough or action-packed enough. So it's one of those things too, that movies, there's taste. Everyone has their own taste. I thought the acting was superb on her part. No wonder she won an award for it, because
she was just so believable, like Yeah. throughout every stage of life. She developed like a character for every stage of Savitri's life. And it was this hopeful youngster going into this successful adult, going into this very depressive stage where yet she's trying to do her best and she gives it all. Every character, every depiction of the stage of her life was just so well crafted that I believe this journey that she went on. So the acting was just impeccable, that she could just transform herself in all these different attitudes, like make us feel like she's so young, then so successful and just like bright-eyed and just so hopeful about the world. Yeah. You know, it was some very great acting. I mean, there were some other good acting here too, but she definitely carried this on her shoulders. I mean, she was the star of this show. Yeah. And I love how this was done in terms of the female reporter coming in and doing her own discovery of herself along the way. It like gives some continuity to the here and now, and it doesn't seem like, oh, we're just talking about something that happened in the past, because it's got a connection to the here and now. And she did some great acting too. I love her she got up there and I'm gonna mess up this little wedding here. Can't happen because I've decided I'm taking the plunge. I told dad how it was gonna be, and I started the scooter. So I'm like going, all right, go for it. Yeah, but after her dad read that article, I think he's gonna come around. You saw his face, like he was really impressed with his daughter's writing. And even Nareshkaru, the photographer that they met in the very beginning, because he told her, if you're gonna write this story, no one's ever written the story that gives her life justice. But when he read that paper, like his eyes and everything just got so emotional that it's like, I think she nailed it. Yeah. So no, the reporter angle, I believe that was Trisha. Kind of telling the story. I like that, and it became a little bit of a mystery. You know, what all went on? Why did this happen? Why did that happen? And you know, and a lot of that gets buried, and unfortunately, it just kind of the legacy can be this whole thing of, oh well, she. You know, something that is not really true to the nature of who she was. It's just the last thing people remember. Oh yeah, she died, you know, and she had messed it all up. And that's not the way that anybody wants to be memorized. And she said, you know, you're immortal. You're going to be remembered by a lot of people. And it's so messed up because I think we, as people, just fall into this belief that, oh, you've been in movies and you're successful and all that, like you don't need anyone's help, you know, but everyone needs help at some point. You know, everyone needs a mom, a dad, you know, like some family members to hold on to, but people just, I think, maybe put celebrities on a pedestal so much that they don't think of them as human and that have feelings. And she very clearly does. And even when she's at her lowest, she still gives more than she has to help people out, like the cab driver. And it's still painful because the way he asked that was like, oh yeah, I don't know how we're gonna have money, but you know, we'll figure it out. Knowing that she's like such a giving person, like saying that in front of a giving person, they're gonna like try to do whatever they can. And all credit to her. I mean, she tries so hard. Even when she's doing it, goes out to build her own rehab center, you know, for people that are also struggling. It's just, and then she even made a school, right? Like she opened a school. And she didn't want, she said, we're not going to touch that money for them. That's a promise that I've made. So even when she had the opportunity to help herself, it would have been at the detriment of the school, and she just was not going to have that. And again, it's that whole bit of the self-sacrificing, you know, to give to others and to take care of others. So it was really hard. And you know, we learn about this of so many people that, again, we think we have an idea of who they are as a celebrity, but in the reality, we don't really know what's going on in their own lives on the very personal level, you know, and a lot of that is shielded, which again, celebrities need to have their own little privacy and their own little life and everything.
and some of that includes being able to fail and being able to, throw a fit at home and things like that without it being sensationalized and rumored and all this other sort of stuff and gossiped about, because that just makes it harder when, them trying to do more for others. And the one thing that also was, it just surprises me when we all hear about some celebrity dying penniless and broke and they just died in a hospital. No one knew that they died, and they were fairly successful and known and everything. And then we find out, yeah, they've been robbed blind, and they're nothing now. Jeez. And it's just it's sad when we hear that. So what are you gonna rate it? So I think this was very well done, very well acted. I'm gonna give this an 8. I think this was really good. There were a couple of spots where I'm like going, this is moving a little slower than it should. And in a couple of places, I felt as though the mystery kind of dropped away a little bit and became a little too much semi-soap opera-y, a little. So it just kind of like, it could have been cleaned up a little bit better, I thought, so. Well, I thought the craftsmanship of the movie was amazing. The cinematographer did an amazing job. The lighting and some of the camera angles took the scene to the next level, especially when she's sitting there with the bottle and everything is like drenched in this blue light, and everything's so blue, like desaturated other than this blue. And it's just kind of like how sad and like sinking her life has been, that she's all alone. And it's just her and this bottle in front of her. And I mean, all the color of life has been sucked out. Yeah, and even some of the camera angles. But then if you watch this progression of the color throughout the whole movie, like in the beginning, it started out like with these golds, like gold tones, super bright sunlight, like a fresh morning day, where the sun is just rising. She's so upbeat, bright-eyed, and just so her as a kid, and then into her adulthood when her career's going like full throttle. There's so much color. Like she's always wearing like multicolor like saris and all this sort of stuff. Around her is so much color, and then as issue with her husband happened, all the color just slowly drained out until the moment that it was just her in the bottle and it was just blue. And so I thought that it was very well crafted. And I really liked the way how they handled the different film. Like when we're in the 80s, we knew we were in the 80s. Yeah. Like we felt that camera. Like I love that sort of quality to the film. And, the way that they spent so much time, meticulous time, looking at the films that Savitri was in and recreating not only the set, but also the lighting, getting the lighting just perfect to match, like basically frame for frame, what the actual footage would look like. That's super impressive because it's like, oh, there's no really good record of like how they set this up. Exactly. But you have to go on look. Oh, well, it looks like there's probably a key light over here and then a fill light here and this, so like going and doing your research was pretty awesome there. And there were, I got to say, there was also a lot of vintage cars in this that I thought was really interesting to see. We did see a variant of the Volkswagen that I'm like going, oh wow, that's very cool. So I like that. I like that a lot. But talking about the story, I really loved the first half. The first half of the movie went by really quick. It did. I mean, when I looked at the time, I was like, wait, really? It's already like halfway through. Like that was crazy how fast that first half went. Yeah. And then the second half. Now, anyone that follows our channel and like listens to my reviews and stuff, they know I am not a tragedy type person. Like that's not my genre. Like tragedy is really hard to watch. So yes, the second half for me was really hard to watch. Bummer. And it was like really sad, and it just kept spiraling and spiraling. And of course, when this guy, I never liked him in the first place. After he told, because then it was like, wait, but you're the only woman. But yeah, I also had an affair on my wife. But no, she didn't mean anything. But you're the only one. And it's like, oh no, you got a bad track record with this dude. Yeah. So
I don't know. I would never have trusted, definitely not go against your like family, but she was in love and stuff and she wanted to take a chance. But she did say that she had like 20 good years with him until he like soured. Yeah. So his expiration date It was like 20 plus years. Yeah, well, yeah, maybe like 20 years. And then, so I guess that's the thing. If you look at it, well, you know, we had 20 good years, but then, you know, he left me with like a sour taste. Yeah. But anyway, so because the second half for me was like just not as much, like it's definitely, it turned into a genre that I was just like, oh man, I can't handle this. And you know, it's nothing against anyone else. It's just, you know, not really my taste, but I love the first half. And like I said, the craftsmanship of the movie, but I am going to give it a 7. But for acting, for her, I'm going to give a 10 because, like I said, she carried this movie. Like she made it so entertaining, like great to watch. Even the end, if it was anyone else, I don't know, like the portrayal, who knows, but she made it worth watching. So acting wise, from her, I'd give her a 10, and I'd give her another award. Yeah. So all right, and thank you so much to our executive producer for requesting this. Trisha, thank you so much. And remember, if you like these videos and you want to see more videos like these, then all you have to do is subscribe to the channel, share the video, మరియు like button slap chayandi.